Jaya Radha-mānaḥ. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Jaya Vishnu Paramahansa Mahārāja Kacharya Saraswati Bhaktivedanta Samsara Prabhupada Ki Jaya. Go Premanandi. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanavane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesha Tadane Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Śrīvāsa Gaurava Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Huh? 29. Oh, yeah. Huh? 39. Oh. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 14, verse 39. Kaccit nāmayaṁ tāta bhraṣṭa-tejā vibhāsi me alabdha-māno vajñātaḥ kim va tāta ciroṣitaḥ. Kaccit, whether te your anāmayam, health is all right. Tāta, my dear brother, bhraṣṭa, bereft, tejāḥ, luster, vibhāsi, appear, may, to be, alabdha-māno, without respect, avajñātaḥ, neglected, kim, whether, va, or tāta, my dear brother, ciroṣitaḥ, because of long residence. Translation, my brother Arjuna, please tell me whether your health is all right.
you appear to have lost your bodily luster. Is this due to others disrespecting and neglecting you because of your long stay in Dvārakā? Purport: from all angles of vision, Mahārāja inquired from Arjuna about the welfare of Dvārakā, but he concluded at last that as long as Lord Śrī Kṛṣṇa himself was there, nothing inauspicious could happen. But at the same time, Arjuna appeared to be bereft of his bodily luster, and thus the king inquired of his personal welfare and asked so many vital questions. So, we have a description of Arjuna's very disturbed state. அர்ஜுனன் மிக மனக்கவலையோடு இருந்த நிலைமை இங்கு விளக்கப்படுகிறது. And Yudhishthira is wondering, how is it possible that Arjuna could be so disturbed? இந்த அளவு கவலை அர்ஜுனனுக்கு உண்டாக முடியும் என்பதை யுதிஷ்டிர மகாராஜர் மிகவும் ஆச்சரியமடைகிறார். And ultimately, of course, if Krishna is there, then there should be no disturbance. கிருஷ்ணர் இருக்கும் வரையில் எந்த வகையான மனக்கவலைக்கும் இடமில்லை. And thus, the final conclusion must be that Krishna is not there. That's why Arjuna is disturbed. எனவே இதிலிருந்து வரக்கூடிய இறுதி முடிவு கிருஷ்ணர் இல்லை, எனவேதான் அர்ஜுனன் மிக கவலையோடு இருக்கிறார். So all these questions about is your health all right, etc., are actually meaningless. எனவே பலவிதமான கேள்விகள் உண்மையில் அர்த்தமற்றவை. Because the devotees are not disturbed by bodily discomforts, whatever. ஏனென்றால் பக்தர்கள் உடல் ரீதியான துன்பங்களுக்கு ஆளாவதில்லை. Of course, we see in the spiritual world there are emotions that appear to be disturbing. ஆன்மீக உலகத்தில் சில உணர்வுகள் உள்ளன. அதை பார்க்கும்போது அவர்கள் ஏதோ தொந்தரவுக்கு உள்ளானதைப் போல நமக்கு தோன்றும். So we may have anger or jealousy or fear or worry or regret, etc. in the spiritual world. கோபம், பொறாமை, பயம், கவலைகள், தவறு செய்ததற்கு வருந்துதல், இதை போன்ற தன்மைகள் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ளன. In the material world, these are caused because of our bodily identification. ஜட உலகத்தில் நாம் சரீரத்தோடு தொடர்பு கொள்வதன் காரணமாக இந்த உணர்வுகள் உண்டாகின்றன. But there's no such bodily identification in the spiritual world, so one says, well, how can these things exist? ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் ஒரு ஜட சரீரத்தோடு ஒருவர் தொடர்பு கொள்வதில்லை என்றால் இந்த உணர்வுகள் எவ்வாறு உண்டாகின்றன? So these emotions exist in relation to Krishna. இந்த உணர்வுகள் கிருஷ்ணருடைய தொடர்பில் அங்கு உண்டாகின்றன. In the material world, we get disturbed because our body is disturbed. In the spiritual world, it's because we have some worry about Krishna. ஜட உலகத்தில் நம் உடலுக்கு ஏதோ தொந்தரவு, அதன் காரணமாக நாம் கவலைகளுக்கு உள்ளாகிறோம். ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட விதத்தில் இத்தகைய கவலைகள் உண்டாகின்றன. So because these emotions are related to Krishna, they are part of prema itself. இந்த உணர்வுகள் கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்டவை என்னும் காரணத்தினால் இவை அனைத்தும் பிரேமையின் அங்கங்களாகும். So secondary rasas like fear and anger, etc., and all the vibhāsi bhavas, which are minor emotions, they are actually related to rasa with Krishna. பயம், கோபம் முதலிய பல வகையான உணர்வுகள் இரண்டாம் பட்சமான உணர்வுகள், இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய தொடர்பில் விபச்சாரி பாவங்கள் என்று ஆன்மீக உலகத்தில் உண்டாகின்றன. So if the inhabitants of Vrindavan become frightened of a forest fire, it's not because they're identified with their body, it's because of their attachment to Krishna. விருந்தாவனவாசிகள் காட்டுத்தீயை பார்த்து பயப்படுகிறார்கள். இது அவர்கள் சரீர தொடர்பினால் உண்டானது அல்ல, கிருஷ்ணனுடைய தொடர்பினால் உண்டானது. So there are things like worry and fear, etc., in the spiritual world, but as I said, it's all spiritual. It's part of prema itself.
எனவே கவலைகளும் பயங்களும் நான் சொன்னதைப் போல ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ளன. ஆனால் இவை அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை, கிருஷ்ணரோடு தொடர்பு கொண்டவை. So these emotions in the spiritual world arise often because of separation from Krishna. அநேகமாக இந்த உணர்வுகள் ஆன்மீக உலகத்தில் உண்டாவதன் காரணம் கிருஷ்ணருடைய பிரிவாற்றாமையின் காரணமாக. And thus when Krishna leaves Vrindavan and goes to Mathura, all the people of Vrindavan begin to wail as if in pain, they faint as if they're sick, etc. கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்தை விட்டு மதுராவுக்கு செல்லும் பொழுது பிருந்தாவன வாசிகள் அனைவரும் வெளிரி போகிறார்கள், அழுகிறார்கள், கதறுகிறார்கள், ஏதோ தங்களுக்கு துன்பம் உண்டானதைப் போல. But the feeling of separation from Krishna is also part of prema. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய இந்த பிரிவாற்றாமை உணர்வும் கூட ஆகும். In fact, we often glorify separation as being the highest form of prema. சொல்லப்போனால் பிரிவாற்றாமை என்பது பிரேமையின் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக போற்றப்படுகிறது. And in relation to Madhurya Rasa, this is called vipralamba. மாதுரிய ரசத்தின் தொடர்பில் இது விப்ரலம்பம் என்று அழைக்கப்படும். So, if Arjuna is lamenting in the material world, even though he's spiritual, it must be because of separation from Krishna. எனவே அர்ஜுனர் ஆன்மீகமானவர் என்றாலும் இந்த ஜட உலகத்தில் ஜட ரீதியாக புலம்புகிறார் என்றால் அது நிச்சயமாக கிருஷ்ணருடைய தொடர்பினால் உண்டான ஒரு உணர்வாகவே இருக்க வேண்டும். So though Krishna is eternal, he appears in the material world and then he disappears. கிருஷ்ணர் நித்தியமானவர் என்றாலும் ஜட உலகத்தில் தோன்றி மறைகிறார். And that is so for all of the avatars. இது அவருடைய அனைத்து அவதாரங்களுக்கும் பொருந்தும். So when Krishna disappears in the material world, that there's going to be big separation. கிருஷ்ணர் ஜட உலகத்திலிருந்து மறையும் பொழுது இந்த பிரிவாற்றாமை உணர்வு தோன்றுகிறது. Of course, Krishna arranged for not much separation with the Yadus because they all disappeared almost when Krishna disappeared. கிருஷ்ணர் யதுக்களுக்கு இந்த துன்பத்தை அதிகமாக தரவில்லை, ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் மறையும் பொழுது யதுக்களும் மறைந்து போனார்கள். But the Pandavas remain afterwards, so there is separation. ஆனால் பாண்டவர்கள் கிருஷ்ணர் மறைவுக்கு பிறகும் இருந்தார்கள், எனவே அவர்கள் பிரிவாற்றாமையை உணர்ந்தார்கள். So though Arjuna and later on the other Pandavas may seem to be lamenting and in pain, this is all part of their rasa. எனவே அர்ஜுனன் அதற்கு பிறகு இதர பாண்டவர்கள் அனைவரும் மிகுந்த மனவலியை உணர்ந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் இவை அனைத்தும் ரசத்தின் அம்சங்களாகும். So we should not think that it is in any way some material emotion. எனவே எந்த விதத்திலும் இது ஒரு பௌதிக உணர்வாக நாம் கருதக்கூடாது. So as I mentioned, separation is part of prema. நான் சொன்னதைப் போல பிரிவாற்றாமை பிரேமையின் அங்கம். And though the Lord is eternal, body never dies, sometimes he disappears and then he appears again. பகவான் நித்தியமானவர், சரீரம் ஆன்மீகமானது, எனவே அது எப்பொழுதும் மறைவதில்லை. ஆனாலும் கூட சில சமயங்களில் அவர் தோன்றி வருகிறார். So this is part of his pastimes. இது பகவானுடைய லீலைகளின் ஒரு பகுதி. And it's equal to meeting Krishna. So therefore, within prema itself, we have two divisions. One is meeting Krishna, one is separation from Krishna. பகவானோடு சந்திப்பதை போன்றதே அவருடைய பிரிவாற்றாமையும் ஆகும். இவை இரண்டும் பிரேமையின் அங்கங்கள். கிருஷ்ணரோடு சந்திப்பது எப்படியோ அப்படித்தான் அவருடைய பிரிவாற்றாமையும் கூட. And both conditions give rise to rasa. இரண்டு நிலைகளும் ரசத்தை தோற்றுவிக்கின்றன. So we should not in any way think of that separation as something negative. எனவே எந்த விதத்திலும் கிருஷ்ணனுடைய பிரிவாற்றாமை ஒரு எதிர்மறையான உணர்வு என்று நாம் கருதக்கூடாது. From our point of view in the material world, that separation does not look desirable at all.
ஜட உலக கண்ணோட்டத்தில் பிரிவாற்றாமை என்பது ஒரு நல்ல சாதகமான ஒரு உணர்வாக நாம் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. It appears to be suffering. இது ஒரு துன்பமாக தோற்றமளிக்கிறது. But Arjuna has explained that separation actually produces a bliss higher than that of meeting. ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார்கள், பிரிவாற்றாமை என்பது சந்திப்பை விட ஒரு உன்னதமான பரவச நிலையை உண்டாக்குகிறது என்று. So that may look or seem impossible to us, but yet that's what happens. நமக்கு சாத்தியமற்றதாக இது தோன்றினாலும் கூட உண்மையில் நிலைமை இதுதான். From our point of view, of course, we cannot understand that. நம்முடைய கண்ணோட்டத்தினால் இதை நாம் புரிந்து கொள்வது சாத்தியமில்லை. But nevertheless, we see that state of vipralamba is worshipped as the highest state. எப்படி இருந்தாலும் அத்தகைய பிரிவாற்றாமை உன்னத நிலைகளில் மிக உயர்ந்ததாக போற்றப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். So why would we worship a state which causes great pain? நமக்கு மிகுந்த துன்பத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு மனோபாவத்தை நாம் ஏன் போற்றுவோம்? Rather, we worship it because it is a very high state of bliss. நாம் அதை போற்றுவதன் காரணம் அது உண்மையில் பரவசத்தின் மிக உன்னத நிலை ஆகும். So, in this way, Arjuna is feeling great separation from Krishna. இவ்விதமாக அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனுடைய மிகப்பெரிய அளவில் பிரிவாற்றாமையை உணர்கிறார். Therefore, he exhibits surprising symptoms. எனவே வியப்பூட்டக்கூடிய சில அறிகுறிகளை அவர் காண்பிக்கிறார். These are surprising because he should not show such symptoms at all. இந்த வியப்புக்கு காரணம் அத்தகைய அடையாளங்கள் அவரிடம் தோன்றவே கூடாது. He was a great warrior. அவர் மிகப்பெரிய போர் வீரர். Krishna became his charioteer. கிருஷ்ணரே அவருக்கு தேரோட்டினார். He has eternal body. அவருக்கு நித்தியமான சரீரம் இருக்கிறது. So how is it possible he could lose his effulgence and appear so morose? என்றால் அவருடைய பொலிவை இழந்து மிக கவலையான ஒரு தோற்றத்தை அவர் எவ்வாறு தர முடியும்? So it cannot be from some material cause. என்றால் இது ஒரு பௌதிகமான எண்ணத்தின் விளைவாக இருக்கக்கூடாது. So here Yudhishthira is asking, well, were you disrespected by somebody? Were you offended by somebody? But Arjuna cannot be affected by anything that an asura may say. இங்கு யுதிஷ்டிரர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி, நீ யாரையாவது அவமதித்தாயா அல்லது மற்றவர்கள் உன்னை அவமதித்தார்களா என்பதை போன்ற கேள்விகள் உண்மையில் அவருக்கு பொருந்தாத கேள்விகளாகும். We see often in the Bhagavatam, the demons will insult the devotee or insult the Lord. இத்தகைய தன்மை அசுரர்களிடம் மட்டும் காண்கிறோம். பாகவதத்தில் எவ்வாறு அசுரர்கள் பக்தர்களையும் பகவானையும் இழிவாக பேசுகிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். The Lord and the devotees are not affected. ஆனால் பகவானும் பக்தர்களும் இதனால் பாதிப்படைவதில்லை. And rather, often our acharyas take the meaning in the opposite way. இன்னும் சொல்ல போனால் நம் ஆச்சாரியர்கள் அந்த இழிவான பேச்சுகளுக்கு வேறு விதமான எதிர்மறையான பொருளை தருகிறார்கள். So all the insulting words of the demon can be interpreted to be praise of the Lord also. எனவே அந்த அவமதிப்பான அசுரர்களின் சொற்கள் அனைத்தும் பகவானை பாராட்டுவதாக அந்த ஆச்சாரியர்கள் விரிவுரை செய்கிறார்கள். So in this way, the devotees and the Lord are not affected by criticism of others. இவ்விதமாக பகவானோ பக்தனோ மற்றவர்களுடைய குறை கூறுவதனால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. Of course, even a person situated in jnana is not affected by praise or criticism. உண்மையில் ஞானம் என்னும் தளத்தில் இருப்பவரும் கூட மற்றவர்கள் பாராட்டுதலையும் இல்லை குறை கூறுவதாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. So then, what to speak of great devotees? They will not be in any way disturbed by criticism. என்றால் உன்னதமான பக்தர்களை பற்றி கூறுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? மதிப்பு அவமதிப்பு இரண்டாலும் அவர்கள் பாதிக்கப்படுவதில்லை. We see in the story of Chitraketu, Chitraketu gets cursed by
Parvati. சித்திரகேதுவின் விஷயத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், பார்வதி தேவி அவருக்கு சாபமிடுகிறார். He gets cursed to be a demon. அவரை அசுரராகுமாறு சபிக்கப்படுகிறார். So Chitraketu was a great devotee of the Lord. ஆனால் சித்திரகேது பகவானுடைய உன்னதமான பக்தர். And it said he could have counteracted the curse. அவர் திரும்ப பதில் சாபம் விட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. Rather, he very cheerfully accepted the curse to become a demon. ஆனால் சந்தோஷமாக அசுரராகுமாறு கொடுத்த அந்த சாபத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். So he was in no way disturbed by whatever Parvati said. பார்வதி தேவி தன்னை பற்றி கூறிய விஷயங்களால் அவர் பாதிக்கப்படவில்லை. So Arjuna was a very special devotee. அர்ஜுனர் ஒரு விசேஷமான பக்தர். Of course, all the Pandavas are considered very special devotees. பாண்டவர்கள் அனைவருமே ஒரு விசேஷமான தனித்தன்மை வாய்ந்த பக்தர்களாக கருதப்படுகிறார். But especially Arjuna, he's very, very special. அவர்களுக்குள்ளும் அர்ஜுனர் மிக மிக விசேஷமானவர். And thus, Arjuna and Krishna also expand as nāmayaṁ. அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணருமே நரநாராயணராக விரிவங்கம் அடைகிறார். So the relationship between Krishna and Arjuna is eternal. எனவே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய உறவு நித்தியமானது. And if there's going to be separation, then obviously Arjuna is going to have very intense feelings of separation. எனவே இவர்களுக்குள் பிரிவு உண்டாகும் பொழுது அர்ஜுனர் நிச்சயமாக மிக தீவிரமான அளவில் பிரிவாற்றாமையை உணரத்தான் செய்வார். And he should not be criticized for that. இதற்காக அவரை குறை கூறக்கூடாது. We can criticize materialists when they have such feelings, they become depressed or whatever. But Arjuna is not in the same category, so his type of feelings of depression, etc., result from separation from Krishna. பௌதிகவாதிகள் இத்தகைய பிரிவாற்றாமையை உணரும் பொழுது நான் அவர்களை குறை கூறி அவர்களை திருத்த முயற்சி செய்யலாம். ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு இத்தகைய உணர்வு உண்டாகும் பொழுது அது மிக உன்னதமான பக்தி பிரேமையினால் உண்டாகக்கூடிய உணர்வு, அது மிகவும் பாராட்டத்தக்கது. So his present symptoms are a show of his great prema for Krishna. அவர் வெளிப்படுத்தும் அடையாளங்கள் அனைத்தும் அவர் கிருஷ்ணனிடம் கொண்டிருக்கக்கூடிய தீவிரமான பிரேமையை வெளிப்படுத்தும். And not due to any material cause. இதற்கு எந்த விதமான பௌதிக காரணமும் இல்லை. Materialistic people, if they see the activities of the devotee and even the activities of Krishna, they will criticize. பௌதிகவாதிகள் பக்தர்கள் அல்லது பகவானுடைய செயல்பாடுகளை பார்த்து குறை கூறக்கூடிய தன்மையை கொண்டிருக்கிறார்கள். Because the activities and the qualities they display look like material qualities and activities, which we usually criticize. ஏனென்றால் பக்தரோ பகவானோ செய்யக்கூடிய செயல்கள் பௌதிகவாதிகளின் செயல்களை ஒத்திருப்பதன் காரணமாக பௌதிக செயல்களைப் போலவே அவர்கள் செயல்களையும் குறை கூறுகிறோம். And thus, people who are materialistic can never appreciate the devotees or the Supreme Lord. பௌதிகவாதிகள் எந்த நிலையிலும் கூட பகவான் மற்றும் பக்தர்களின் செயல்பாடுகளை பாராட்ட முடியாது. Of course, Krishna and his devotees display qualities and activities that appear to be more human-like than the other forms of the Lord. கிருஷ்ணரும் அவருடைய பக்தர்களும் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் மனிதர்கள் செய்யும் செயல்களையே மிகவும் ஒத்திருக்கின்றன. இது மற்ற அவதாரங்களிலிருந்து மாறுபட்ட ஒரு அம்சமாகும். So it is rather difficult for the demons to criticize Ramchandra. அசுரர்களுக்கு ராமரை குறை கூறுவது கடினமாகும். But very easily they can criticize Krishna. ஆனால் மிக சுலபமாக கிருஷ்ணரை குறை கூறுவது சாத்தியமாகிறது. So Shishupala can criticize Krishna like anything. உதாரணமாக சிசுபாலன் கிருஷ்ணரை பலவிதமாக குறை கூறினான். Because he appears like a human being.
ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல தோற்றமளிக்கிறார். And he appears to have faults and activities of a human being. ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு இருப்பதைப் போல குறைகளும் கிருஷ்ணனுக்கு இருப்பதாக தோன்றுகின்றன. So Krishna is more difficult to appreciate than the other forms of the Lord. எனவே பகவானுடைய இதர வடிவங்களை விட கிருஷ்ணனுடைய வடிவத்தை பாராட்டுவது அதிக கடினமாக இருக்கிறது. And similarly his devotees, people can criticize more. அதே போலத்தான் கிருஷ்ணனுடைய பக்தர்களும் மக்கள் அதிகமாக அவர்களை குறை கூற முடியும். So, but as devotees, we understand the spiritual nature of qualities and activities of the Lord and of the devotees. ஆனால் பக்தர்கள் என்ற காரணத்தால் நாம் பகவான் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களுடைய செயல்பாடுகள் ஆன்மீகமானவை என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம். And their appearance to be more human-like, etc., is also a cause of more bliss. அவை மனிதர்களுடைய செயல்களை ஒத்திருப்பதும் கூட உண்மையில் நமக்கு பரவசத்தை உண்டாக்குவதன் காரணமாக அமைகின்றன. So, if one is expecting the Lord to be some great personality, but then Krishna is playing with the cowherd boys as an equal, people may criticize, like Brahma may criticize. பகவான் மிக உன்னதமான பலம் ஐஸ்வர்யங்கள் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்று ஒருவர் நினைக்கும் பொழுது அவர் சாதாரண கோப இடைச்சிறர்களோடு விளையாடும் பொழுது அவரை குறை கூற தோன்றும் பிரம்மதேவருக்கு கூட. So not only the demons may criticize, even devotees may criticize. எனவே அசுரர்கள் மட்டுமல்ல பக்தர்களும் கூட குறை கூறக்கூடும். So Brahma looks at Krishna and says, why is he eating like this? உதாரணமாக பிரம்மதேவர் கிருஷ்ணரை பார்த்து இந்த விதமாக இவர் ஏன் உணவு உண்கிறார் என்று. Why is he stealing the food from the cowherd boys? அவர் ஏன் இடைச்சிறுவர்களின் உணவுகளை திருடுகிறார்? Why has he got food in his left hand? உணவை ஏன் இடது கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்? Why does he have food all over his body? அவர் உடம்பு முழுக்க ஏன் உணவால் பூசப்பட்டிருக்கிறது? So, from one point of view, yes, the Supreme Lord should not act like that. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் இது உண்மைதான், பரமபுருஷர் இவ்வாறு நடந்து கொள்ளக்கூடாது. But acting in this way gives great bliss to the cowherd boys. ஆனால் இவ்வாறு நடந்து கொள்வதன் மூலமாக இடைச்சிறுவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆனந்தத்தை அது தருகிறது. And that bliss cannot be experienced by Brahma. அந்த ஆனந்தத்தை பிரம்மதேவரால் உணர்வது சாத்தியமில்லை. He has four heads, etc. Cowherd boys are little boys, so he cannot take that form. பிரம்மதேவருக்கு 4 தலைகள் இருக்கின்றன. இடைச்சிறுவர்களுக்கோ சாதாரணமான உடல்கள் அமைந்திருக்கின்றன. எனவே பிரம்மதேவர் அவர்களைப் போல உணர்வது சாத்தியமில்லை. He cannot experience that same type of bliss. இடைச்சிறுவர்களைப் போன்ற ஒரு பரவசத்தை பிரம்மதேவரால் அனுபவிக்க முடியாது. So, people will criticize Mother Yasoda. You can't punish Krishna. எனவே யசோதையை பற்றி குறை கூறப்படுகிறது. நீங்கள் கிருஷ்ணரை இந்த விதத்தில் தண்டனை தர முடியாது என்று. You cannot threaten the Lord with a stick. பகவானை ஒரு குச்சியை கொண்டு நீங்கள் மிரட்ட முடியாது. However, it is exactly this type of mood which gives bliss to Mother Yasoda and gives bliss to Krishna. ஆனால் இதே பாவம் தான் யசோதைக்கு பேரானந்தத்தை தருகிறது, கிருஷ்ணருக்கும் அதே விதமான பேரானந்தத்தை உண்டாக்குகிறது. So, the activities of particularly Krishna and his devotees are a cause of greater bliss, but are misunderstood by people who are expecting something different. எனவே கிருஷ்ணருக்கும் பக்தர்களுக்கும் இடையில் உண்டாகக்கூடிய பரிமாற்றங்கள் மிகப்பெரிய பேரானந்தத்தை உண்டாக்கக்கூடியவை ஆகும். ஆனாலும் இதை சரியாக புரிந்து கொள்ளாத மக்களுக்கு இது உணர்வுக்கு எட்டுவதில்லை. So, yes, Krishna is difficult to understand, even for devatas, even for Brahma. However, opportunity is given to us through hearing Srimad Bhagavatam.
தேவதைகளுக்கோ பிரம்மதேவருக்கோ கூட கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது கடினம் என்பது உண்மைதான் என்றாலும் கூட பாகவதத்தின் மூலமாக அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு தரப்படுகிறது. So Sukadeva Goswami recites Bhagavatam to convince us that this form of Krishna, who is acting like a human being, is the highest form. சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதத்தில் பகவானுடைய லீலைகளை விளக்குவதன் மூலமாக இந்த கிருஷ்ணரே பகவானுடைய வடிவங்கள் அனைத்திலும் மிக உன்னதமானது என்று நமக்கு உறுதியளிக்கிறார். And his qualities and actions and the qualities and actions of his devotees should be praised, not criticized. கிருஷ்ணருடைய குணங்கள், செயல்பாடுகள், பக்தர்கள் விஷயத்தில் அவர் நடந்து கொள்ளக்கூடிய விதங்கள் இவை அனைத்தும் பாராட்டப்பட வேண்டியவை, குறை கூறுவதற்கு அல்ல. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Maharaj, the separation is part of prema. However, it seems to be very, very more painful for a devotee to go through that pain as compared to any other material pain or anything. Appears to be more painful. பிரிவாற்றாமை ஒரு பரவச நிலை என்று கூறினார்கள். ஆனால் பிரிவாற்றாமை என்பது ஒரு பக்தருக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாத மிக பெரிய துன்பத்தை உண்டாக்குவதாக இருக்கிறது. If I'm looking superficially, it appears to be very great pain, and even greater than the pain we experience in the material world. மேலோட்டமாக அது மிகப்பெரிய வலியாக தோன்றுகிறது. உண்மையில் ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் அனைத்தையும் விட கூட அது அதிக துன்பமாக தோன்றுகிறது. It is interesting to note that the more intense one's prema is, the more intense one's pain is in separation. ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால் பகவானிடம் இருக்கக்கூடிய பிரேமை எந்த அளவு தீவிரமானதோ அந்த அளவுக்கு அவரிடமிருந்த பிரிவாற்றாமையால் உண்டாகக்கூடிய துன்பமும் பெரியதாக இருக்கிறது. So of all the people in Vrindavan, those who experience the greatest pain are the gopis. பிருந்தாவனவாசிகள் அனைவருக்குள்ளும் மிக அதிக துன்பத்தை அனுபவிப்பவர்கள் கோபியர்களே. It's explained that actually cowherd boys, even though they were separated from Krishna, didn't even go to Kurukshetra to see Krishna. கோப சிறுவர்கள் கிருஷ்ணனுடைய பிரிவாற்றாமை உணர்ந்தாலும் கூட குருக்ஷேத்திரத்துக்கு அவர் வந்த பொழுது அவரை பார்க்க செல்லவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. So why? Because even not going to Kurukshetra, they were quite satisfied simply by meditating on Krishna. ஏனென்றால் குருக்ஷேத்திரத்துக்கு சென்று நேராக பார்க்காவிட்டாலும் கூட கிருஷ்ணருடைய தியானத்திலேயே அவர்கள் பூர்ண திருப்தியை அடைந்தார்கள். So the separation felt by the gopis was the most intense of all. எனவே கோபியர்களுடைய பிரிவாற்றாமையே அனைத்திலும் அதிக தீவிரத்தன்மை வாய்ந்தது. So the symptoms will appear like pain. இந்த அடையாளங்கள் ஏதோ ஒரு வலியை போலத்தான் நமக்கு தோன்றும். Among the 33 vibhāsi bhavas, which are part of rasa, we will find things like death-like symptoms. ரசத்தில் 33 விபச்சாரி பாவங்கள் இருக்கின்றன. இதில் ஒன்று மரணத்தை போன்றது என்றும் கூறப்படுகிறது. And fainting, loss of consciousness. மயக்கமடைவது, உணர்வு இழந்து போவது. Being completely stunned. சிலை போல உறைந்து போவது. Inability to speak. பேச முடியாமல் போவது. But these are part of prema. இவை அனைத்தும் பிரேமையின் அம்சங்களாகும். But they are based upon the sthāyi bhava, which is one's relationship with Krishna, Sakhya, Dasya, Vatsalya, Madhurya. ஆனால் இவை அனைத்தும் ஸ்தாயி பாவத்திலிருந்து தோன்றுகின்றன. அதாவது ஒரு பக்தருக்கு பகவானோடு சக்கிய, மாதுரிய, வாத்சல்ய போன்ற பாவங்களின் அடிப்படையில் இந்த பிரிவாற்றாமை உணர்வுகள் வெளிப்படுகின்றன. So we may ask, why not we just have prema without these vibhāsi bhavas which cause so much disturbance? இந்த விபச்சாரி பாவங்களினால் பலவிதமான தொந்தரவுகள் உண்டாகும் என்றால் இவற்றை ஏன் பிரேமையோடு சேர்க்க வேண்டும், அதிலிருந்து விலக்கி வைக்கலாமே என்று நமக்கு தோன்றலாம். So it's described that the
Of course, the main sthāyi bhava, like Sakya or Madhurya, is like the ocean with waves. இதற்கு விளக்கம் ஸ்தாயி பாவம் என்பது மாதுரியம் வாத்சல்யம் போன்ற குணங்கள் ஒரு சமுத்திரம் போல அதன் அலைகளைப் போல கூறப்படுகின்றன. And these vibhāsi bhavas are minor emotions, are like little waves in that ocean. விபச்சாரி பாவம் போன்ற ஒரு சிறு அளவிலான இந்த உணர்வுகள் அதில் உண்டாகக்கூடிய சிறு அலைகளாக கூறப்படுகின்றன. Of course, some people will say, well, why do we have any waves in the ocean? Let it be all peaceful. சமுத்திரத்தில் எதற்காக அலைகள் வேண்டும்? அலைகள் இல்லாமல் அமைதியாக இருக்கலாமே என்று நமக்கு தோன்றலாம். Therefore we get shanta rasa. அத்தகைய மக்களுக்காக சாந்த ரசம் வழங்கப்படுகிறது. Of course, even in shanta rasa there are sattvika bhavas and vibhāsi bhavas, but they're not very intense at all. Very little. சாந்த ரசத்திலும் கூட சாத்விக பாவம் மற்றும் விபச்சாரி பாவங்கள் தோன்றலாம், ஆனால் அவை மிகச் சிறிய அளவிலேயே உண்டாகின்றன. But as the prema becomes more intense in dasya, and then sakya, and vatsalya, and madhurya, then the waves get bigger. ஆனால் பிரேமை இன்னும் தீவிரமடையும் பொழுது தாஸ்ய சக்கிய வாத்சல்ய மாதுரியா என்று அப்பொழுது அந்த அலைகள் இன்னும் பெரியதாக ஆகின்றன. Some people may not prefer that, so they become shanta bhaktas. இந்த பெரிய அலைகள் வேண்டாம் என்றால் அவர்கள் சாந்த பக்தர்களாக மாறி போகிறார். But the more active one becomes in the relationship with Krishna, and the more intense the relationship becomes, then we're going to get more of these disturbances. நான் கிருஷ்ணனுடைய உணர்வில் நெருங்கி வரும்பொழுது, அவருடைய உறவு இன்னும் தீவிரமடையும் பொழுது, செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கும் பொழுது இத்தகைய பெரிய அலைகளை அவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள். They're not really disturbances. They are counter emotions to create taste. இவை உண்மையில் தொந்தரவுகள் அல்ல, ஆனால் இந்த எதிர்மறையான உணர்வுகள் சுவையை அதிகரிக்கின்றன. Just like we can have sugar. Sugar is sweet. உதாரணமாக சர்க்கரை எடுத்துக்கொண்டால் தித்திப்பானது. Generally, nobody just eats sugar. ஆனால் யாரும் நேரடியாக சர்க்கரையை உண்பதில்லை. But there are many sweets which have sugar in them. ஆனால் பல தின்பண்டங்கள் இருக்கின்றன, அவற்றில் சர்க்கரை கலக்கப்படுகிறது. So there are different types of sweets because there's different combinations with the sugar. இவ்வாறு பல வகையான தித்திப்புகள் இருக்கின்றன, சர்க்கரையை கொண்டு பலவிதமான கலவைகளில் இவை உண்டாகின்றன. And by the different other ingredients, then we get a variety in the taste. மேலும் இதில் வேறு பொருட்கள் சேர்க்கப்படும் பொழுது வித்தியாசமான சுவைகளை நாம் உணர்கிறோம். So those vibhāsi bhavas and the separation, etc., create variety within the prema. விபச்சாரி பாவங்கள், பிரிவாற்றமை என்பவை இதை போல பிரேமை நிலையில் பலவிதமான சுவைகளை உண்டாக்குகின்றன. Maharaj made a point that devotees do not get disturbed. At the same time, Maharaj, a practitioner do get disturbed due to various situations around. Is it due to lack of his consciousness of Krishna? பக்தர்கள் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்று மகாராஜ் கூறினார். ஆனால் நாம் சாதனை பக்தர்கள் இத்தகைய தொந்தரவுகளுக்கு ஆளாவதை நாம் பார்க்கிறோம். இது அவர்கள் சாதனையில் உள்ள குறைபாடாகும். If one is disturbed by material conditions or change in circumstance, etc., then obviously it is, we can say, due to some material attachment. பௌதிக சூழ்நிலைகள், அவற்றில் உண்டாகக்கூடிய மாற்றங்கள், இவற்றினால் நாம் பாதிக்கப்படுவோமானால் நமக்கு பௌதிக பற்றுகள் இருக்கின்றன என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். As I said, the devotees may be disturbed on the highest level, but it's because of separation from Krishna. So that's quite different. ஆனால் மிக உன்னதமான நிலையில் பக்தன் பகவானுடைய பிரிவாற்றாமையினால் துன்பத்திற்கு ஆளாகிறான். ஆனால் இது மிக வித்தியாசமான ஒரு துன்பமாகும். Hare Krishna Maharaj, thanks for the nice presentation. Maharaj, actually, you said that it should not be criticizing Krishna, rather it should be glorifying. But actually the very purpose somebody is criticizing it is because of the ignorance or because of the demonic attitude. So that
their attitude always sustains like that. How do we go on with that? Because an atheist or a demonic, they always are against the Lord or they against this devotion. But you said you shouldn't be criticizing, rather you should be glorifying, but they are not willing to do so. So what's the question? So how can we make them to do so? Because their attitude is wrong. They don't accept the God's devotional ecstasies. So how can we say you should glorify rather than criticizing? Glorify we said we glorify the activities of the devotees and Krishna's activities, which may look material to a materialist. But are actually spiritual activities. பகவானுடைய செயல்பாடுகள் உண்மையில் ஆன்மீகமானவை. ஆனால் பௌதிகவாதிகளுக்கு அது சாதாரண பௌதிக செயல்பாடுகளைப் போல தோன்றுகின்றன. இதன் காரணமாக அசுரத்தன்மை கொண்டவர்கள் பகவானை குறை கூறுகிறார்கள். So in this case, we're not considering devotees who are still in the material world, who have faults, etc. We're talking about devotees who are associates of Krishna. இந்த விஷயத்தில் ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சாதனை பக்தர்கள், அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய குறைகள், இவற்றை பற்றி நாம் பேசவில்லை. பகவானுடைய தூய பக்தர்களை பற்றி நாம் பேசுகிறோம். So devotees in the material world with sadhana bhakti may show faults. சாதனா பக்தர்களிடம் சில குறைபாடுகள் இருக்கக்கூடும். So we don't glorify their faults and say you're a nityasiddha, so all your faults are not actually faults. We can't say that. சாதனா பக்தர்களிடம் இருக்கக்கூடிய குறைகளை நாம் பாராட்டுவதில்லை. ஓ, நீங்கள் நித்திய சித்தர்கள், உங்கள் குறைகள் எல்லாம் உண்மையில் குறைகள் இல்லை, அவை ஆன்மீக குணங்கள் என்று நாம் பாராட்டுவதில்லை. At the same time, we don't unreasonably criticize their faults. அதே சமயம் அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய குறைகளையும் பெரிதுபடுத்தி நாம் பேசுவதில்லை. And we don't criticize because we realize that with the progress of their bhakti, those faults should disappear. அவர்கள் பக்தியில் முன்னேற முன்னேற இந்த குறைகள் மறைந்து போகும் என்ற உணர்வு நமக்கு இருக்கிறதன் காரணமாக அவற்றை நாம் குறை கூறுவதில்லை. Of course, if the faults are so serious, it may be indication they're not practicing bhakti properly. அந்த குறைகள் மிக தீவிரத்தன்மை கொண்டவையாக இருந்தால் அவர்கள் பக்தியை சரியாக செய்யவில்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். And in that case, they have to be corrected. அந்த சூழ்நிலையில் அவர்களை நாம் திருத்த வேண்டும். Anyone have a question? Hare Krishna Maharaj, thank you for the wonderful class. And you mentioned that there will be jealous in spiritual world as well. So what's the difference between jealous in spiritual world and jealous in material world, Maharaj? ஆன்மீக உலகின் பொறாமைக்கும் ஜட உலகின் பொறாமைக்கும் என்ன வேற்றுமை? In the material world, the jealousy is due to bodily identification. ஜட உலக பொறாமை உடலின் மேல் கொண்டுள்ள அடையாளத்தினால் உண்டாகிறது. So we identify with our body, we see somebody else with a different body. நமக்கு வேறு உடல், மற்றவருக்கு வேறு உடல் இருப்பதாக நமக்கு அனுபவமாகிறது. In the spiritual world, they have no material identity. ஆன்மீக உலகத்தில் ஜட அடையாளங்கள் இல்லாமல் போகும். And everybody is permeated with the idea that they're trying to please Krishna. அனைவரும் கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்ற உணர்வில் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். So there may be competition. Usually envy does not arise. எனவே அங்கு போட்டி இருக்கும், ஆனால் பொறாமை உண்டாகாது பொதுவாக. However, there is a vibhāsi bhava called envy. ஆனால் பொறாமை என்று கூறக்கூடிய ஒரு விபச்சாரி பாவம் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறது. So this may arise particularly in madhurya rasa. இது அதிகமாக மதுர ரசத்தில் உண்டாகும். And that means there is competition among the gopis for Krishna.
அதாவது கிருஷ்ணருக்காக கோபியர்களுக்கிடையில் ஒரு போட்டி நிலவுகிறது. But this is a vibhāsi bhava, which means it's temporary. It appears and then it disappears. ஆனால் இது விபச்சாரி பாவம் என்னும் காரணத்தால் இது தற்காலிகமாக தோன்றி மறைந்துவிடும். And it creates a little variety within that mudriya rasa. இது மாதிரி ரசத்துக்குள் அதிகமான வகைப்பாடுகளை உண்டாக்குகிறது. In the material world, envy may not disappear at all. ஜடவுலகத்தில் உள்ள பொறாமை மறையாமலே நிலைத்திருக்கிறது. That can continue for one's whole life. அது வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரக்கூடும். It is not part of bliss. அது பேரானந்தத்தின் ஒரு அங்கம் அல்ல. It is simply arising as part of our material identity. அது நம்முடைய ஜட அடையாளத்தின் காரணமாகவே தோன்றுகிறது. Maharaj, in Bhagavad Gita, Arjuna is lamenting before starting war, and here also lamenting. In both the lamenting, there is any difference, Maharaj? அர்ஜுனர் யுத்தத்திற்கு முன்னாலும் புலம்புகிறார், இப்பொழுதும் புலம்புகிறார். இந்த புலம்புதல்களுக்கு இடையில் வேற்றுமை இருக்கிறதா? In the beginning of Bhagavad Gita, Arjuna is lamenting because he has to kill his relatives. பகவத்கீதையின் தொடக்கத்தில் அர்ஜுனர் புலம்புவது தன்னுடைய உறவினர்களை கொல்ல வேண்டுமே என்ற கவலையினார். And he doesn't want to fight. அவருக்கு யுத்தம் செய்ய விருப்பமில்லை. And of course, Krishna convinces him by saying, "You're not the body, you're the soul," etc. கிருஷ்ணர் இந்த உடல் அல்ல, நீ ஒரு ஆத்மா என்னும் விதத்தில் அவருக்கு மனமாற்றத்தை உண்டாக்குகிறார். However, it's explained that this lamentation, etc., is caused by the Lord's yogamaya. ஆனால் இந்த புலம்புதல் பகவானுடைய யோகமாயினால் உண்டாக்கப்பட்டது என்று நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. In this case, that is not really yogamaya, it's due to separation. இந்த விஷயத்தில் இது யோகமாயினால் அல்ல, பிரிவாற்றாமையினால் உண்டாகக்கூடிய புலம்பல். Online question, please. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam to a servant Guru Kripa Mayadas. Murali Prabhu, am I audible clearly? Yes, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Maharaj, we have 125 devotees. We have quite a few questions. First question is from Sunita Mataji. When sadhakas face reversals in life, should they take it as mercy of Krishna or should they accept it as karma? சாதகர்கள் வாழ்க்கையில் உண்டாகக்கூடிய துன்பங்களை கிருஷ்ணனின் கருணையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா அல்லது கர்ம வினையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? Well, they can do both. They can accept it as karma, but they accept the karma as the mercy of Krishna. இரண்டு விதமாகவும் செய்யலாம். இதை கர்மம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அதே சமயத்தில் இந்த கர்ம வினை கிருஷ்ணருடைய கருணை என்றும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Thank you, Maharaj. Next question is from Manohar Mayapur Prabhu. This is with respect to criticism, and we see that in Rupa Goswami and Jiva Goswami's pastime, Jiva Goswami reacted and he went for debate with that Pandit. How to understand Jiva Goswami's response on this incident? And we also see that Rupa Goswami disapproved. Whether as a sadhaka we should take and act like Jiva Goswami or as per Rupa Goswami's advice. குறை கூறும் விஷயத்தில் ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது. ரூப கோஸ்வாமி ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு இடையே இருந்த லீலை. ஒரு பண்டிதர் வரும்பொழுது, போட்டியிட வரும்பொழுது, ரூப கோஸ்வாமி அவரிடம் உடனடியாக தான் தோற்றுவிட்டதாக ஒத்துக்கொள்கிறார். ஆனால் ஜீவ கோஸ்வாமி அவரோடு போராடி வெல்கிறார். இந்த இருவருக்கும் இருக்கக்கூடிய மனோபாவத்திற்குள் எந்த மனோபாவத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? What incident is this? What is Jiva Goswami debating with that Pandit Maharaj. Oh, that was... well, from the point of view of defending Siddhanta, we can say that Jiva Goswami is acting properly.
சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் ஜீவ கோஸ்வாமி சரியாக நடந்து கொண்டார். சித்தாந்தத்தை காப்பாற்றுவதற்காக என்று நாம் கொள்ளலாம். But we also have a rule in Angas of Bhakti, 64 Angas of Bhakti, about not involving in study for defeating others. ஆனால் பக்தியின் 64 அங்கங்களில் ஒன்று மற்றவர்களை தோற்கடிப்பதற்காக நாம் சாஸ்திரங்களை பயிலக்கூடாது என்பது. So in other words, the goal is not simply to defeat other opinions, even if they are wrong or whatever. சொல்லப்போனால் மற்றவர்களின் கோட்பாடுகளை தோற்கடிப்பது என்பது நம்முடைய சாஸ்திர கல்வியின் நோக்கமாக அமையக்கூடாது. In certain cases, of course, yes, we have to defend the sampradaya. சில சந்தர்ப்பங்களில் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தை பாதுகாப்பதற்காக நாம் இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபட வேண்டியிருக்கும். In other cases, it may not even be necessary. வேறு சந்தர்ப்பங்களில் இதற்கு தேவை இருக்காது. So one has to judge according to the circumstance. எனவே சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற அடிப்படையில் ஒருவர் தீர்மானிக்க வேண்டும். Thank you, Maharaj. Next question is from His Grace Bala Mukund Prabhu. When the Supreme Lord comes and engages in leelas in this material world, whether only the devotees from the spiritual planet participate with him in the leela, or is there any person from the material world also participates in the leela? பகவான் இந்த உலகில் லீலை செய்யும் பொழுது ஆன்மீக உலக பக்தர்கள் மட்டும் கலந்து கொள்வார்களா, பௌதிக உலகத்தில் உள்ள பக்தர்களும் கலந்து கொள்வார்கள்? That's in the material world it's talking about. Oh, well, we see cases Yes, of Maharaj. Yeah, we see cases of that in Krishna's pastimes. கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளில் இதற்கான உதாரணங்களை நாம் பார்க்கலாம். Yeah. So Krishna actually told the devatas, you be born in the Yadu dynasty, can you participate in my pastimes? கிருஷ்ணர் தேவதைகளுக்கு பரிந்துரைத்தார், நீங்கள் எது குலத்தில் அவதரிக்க வேண்டும், என்னுடைய லீலைகளில் பங்கு பெற வேண்டும் என்று. And it's explained that some of the gopis were previously sages of Dandakaranya forest. சில கோபியர்கள் முந்தைய ஜென்மத்தில் தண்டகாரண்ய ரிஷிகளாக இருந்தார்கள் என்றும் விளக்கப்படுகிறது. Others were the personified Vedas. மற்றவர்கள் வேதங்களின் உருவகங்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. Next question is from Krishna Kumar Prabhu. In the spiritual world, is there any difference between physical association and mental association? ஆன்மீக உலகத்தில் உடல் பூர்வமான மற்றும் மனப்பூர்வமான சங்கம் என்று வித்தியாசம் இருக்கிறதா? Of course, in the spiritual world, physical and mental are not quite the same as we have in the material world. ஆன்மீக உலகத்தை பொறுத்தவரை உடல் மற்றும் மனம் என்ற வித்தியாசம் ஜட உலகத்தை போன்றது அல்ல. For instance, in the spiritual world, we have the quality of a person is that whatever he desires manifests. ஆன்மீக உலகத்தில் ஒருவர் எதை விரும்புகிறாரோ அது உடனடியாக அவருக்கு கிடைத்து விடுகிறது. இது அந்த உலகத்தின் தன்மை. So the border between mind and reality is not the same as material world. எனவே மனக்கற்பனை மற்றும் நிஜம் என்பது ஜட உலகத்தில் இருப்பதை போன்ற வேற்றுமை ஆன்மீக உலகத்தில் இல்லை. So, of course, in separation, one relief is to get an internal manifestation of Krishna. ஆனால் பிரிவாற்றாமையை பொறுத்தவரையில் கிருஷ்ணனுடைய பிரிவாற்றாமையை உணரும் பொழுது மனத்திற்குள் கிருஷ்ணன் உடனடியாக தோன்றி விடுகிறார். இது ஒரு முக்கியமான தன்மை. However, the gopis were not satisfied with that. ஆனால் கோபியர்கள் இதனால் திருப்தி அடையவில்லை. So therefore they said, you have to actually come to Vrindavan again. எனவேதான் கோபியர்கள் சொல்கிறார்கள், நீங்கள் பிருந்தாவனத்துக்கு வந்தே தீர வேண்டும் என்று கிருஷ்ணருக்கு கூறுகிறார். Thank you, Maharaj. Next question is from Her Grace Manjubhashini Mataji. Will Vyabhachari Bhavas manifest only with Satvika Bhavas? விபச்சாரி பாவங்கள் சாத்விக பாவத்தோடு சேர்த்து மட்டுமே தோன்றுமா? Will Vyabhachari Bhava manifest only with Satvika Bhavas? Well,
often the vibhāsi bhava, if it's intense, will give rise to a sattvika bhava. விபச்சாரி பாவம் தீவிரத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறது, அது சாத்விக பாவத்தை உண்டாக்குகிறது. And for instance, if the fear becomes very intense, then they will show the sattvika bhava of quivering, trembling. உதாரணமாக தீவிரமான பயம் தோன்றும் பொழுது சாத்விக பாவம் என்னும் விதத்தில் உடல் நடுக்கம் உண்டாகும். Thank you, Maharaj. Next question is, when a devotee is going to depart from this material world to spiritual world, will there be any symptoms which will be visible or which will be known to that devotee? ஒரு பக்தர் இந்த உலகத்தை விட்டு ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்வதற்கு முன்னாலேயே அவருக்கு ஏதாவது அறிகுறிகள் தோன்றுமா? If the devotee is going to the spiritual world, then he's not really concerned. ஆன்மீக உலகத்துக்கு நிச்சயமாக போகக்கூடிய ஒரு பக்தர் என்றால் அவர் இதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. He becomes qualified because in the material world he enters into the pastimes in his spiritual body. அவர் ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்வதற்கு முன்னாலேயே தன் ஜட உடலை விட்டு ஆன்மீக உடலுக்குள் நுழைத்து விடுகிறார். And death means he simply gives up the material body completely, which is like a obstacle for him. மரணம் என்றால் இந்த ஜட உடல் அவருக்கு ஒரு தொந்தரவாகத்தான் இருக்கிறது, அதையும் அவர் விட்டு விடுகிறார் என்பதால். Thank you, Maharaj. Next question is from Netravati Mataji. Is there anything called spiritual envy? Spiritual envy. பொறாமை என்று ஒன்று இருக்கிறதா? Yes, as I said, we have something called irsha in one of the vibhāsi bhavas. So this is like envy. நான் சொன்னதை போல விபச்சாரி பாவத்தில் ஈர்ஷா என்று ஒன்று இருக்கிறது, அது பொறாமையை குறிக்கும். So it may manifest temporarily in madhurya rasa. அது மாதுரிய ரசத்தில் தற்காலிகமாக தோன்றலாம். Next question is from Puneet Prabhu. As sadhakas, we always hear that whatever service we do, it should be for the pleasure of the Lord. But how to really imbibe this quality, since we are just practicing sadhakas with lot of anarthas? கிருஷ்ணனுடைய சந்தோஷத்திற்காகவே சேவைகள் செய்ய வேண்டும் என்று சாதக பக்தர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஆனால் நமக்குள் அதிகமான அனர்த்தங்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த உணர்வை நாம் எவ்வாறு பயிற்சி செய்வது? In order to overcome all the anarthas, we have to practice constantly. அனர்த்தங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்காக நாம் தொடர்ந்து சாதனா பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும். Thank you, Maharaj. Next question is, whether a devotee will come to know whether he has got the mercy of the Supreme Lord? ஒரு ஜீவாத்மா பகவான் கருணையை பெற்றுள்ளது என்பதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? How to understand we get the mercy of the Lord? Well, if we get the opportunity to practice bhakti, that itself is mercy of the Lord. நாம் பக்தி செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது என்றால் அதுவே பகவானுடைய கருணையே ஆகும். Thank you, Maharaj. Next question is from Jairam Prabhu. Sriman Mahaprabhu came to distribute Madhurya Rasa. Then what about the other rasas? How to understand this, Maharaj? மகாபிரபு மாதுரிய ரசத்தை வழங்குவதற்காக தோன்றினார் என்றால் மற்ற ரசங்கள் எவ்வாறு தரப்படுகின்றன? What Chaitanya Mahaprabhu came to show that Madhurya Rasa is the highest. சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதுரிய ரசமே உயர்ந்தது என்பதை நமக்கு அறிவிப்பதற்காக தோன்றினார். However, he does not discourage others who may be attracted to other rasas. அதே சமயம் மற்ற ரசங்களின் மேல் கவர்ச்சி கொண்டிருப்பவர்களை அவர் அதைரியப்படுத்தவில்லை. So he doesn't say to Sachimata, you have to have Madhurya Rasa for me. சச்சிமாதாவிடம் நீங்கள் என்னிடம் மாதுரிய பாவத்தை கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் பரிந்துரைக்கவில்லை. Thank you, Maharaj. Next question is from Jairam Prabhu. If a person is criticizing Krishna by uttering his name, does Krishna take it as he is chanting his name? How do we understand this?
கிருஷ்ணருடைய பெயரை சொல்லி ஒருவர் குறை கூறுவாரானால் கிருஷ்ணர் அதை எந்த விதமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்? Particularly with the name of Krishna, we find that Shishupala and others were uttering Krishna's name with aparadha. கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை குறிப்பாக எடுத்துக்கொள்வோமானால் சிசுபாலன் மற்றும் சிலர் அவரை அபராத பாவத்துடன் அந்த நாமங்களை உச்சரித்தார்கள். Now, if they do this constantly and repetitively, then eventually it will purify them. இதை தொடர்ந்து செய்வார்களானால், மீண்டும் மீண்டும் செய்வார்களானால் அது அவர்களை தூய்மைப்படுத்தும். Of course, it takes longer than if it has no aparadha. ஆனால் அவர்கள் அதை பலகாலம் செய்ய வேண்டும், மேலும் அபராதங்கள் இல்லாமல் இருக்கிறது. Nevertheless, even if it is done in fear or hatred or whatever, it has a purifying effect. ஆனால் பகவானிடம் பயம் மற்றும் வெறுப்பு இவற்றை கொண்டு அவர்கள் பகவான் நாமத்தை கூறினாலும் அதற்கு பயன் உண்டு. Thank you so much, Maharaj. One last question from Bhanu Priya Mataji. In spiritual world, does separation and jealousy exist with manjaris? ஆன்மீக உலகத்தில் பிரிவாற்றாமை பொறாமை என்பது மஞ்சரிகளுக்கும் உள்ளதா? Well, usually we'll find it prominent in the major gopis. பொதுவாக இது முக்கியமான கோபியர்களுக்கு இடையில் மட்டும் நாம் காண்கிறோம். Thank you so much, Maharaj. Dandavat pranams. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We were extremely fortunate today. By His costless mercy, we